Yeah, good evening to each and everyone. Mwenna abakayingirawo abatuuse balamusizaako nnyo. Katandike n'ensonga enkulu y'ensonga ey'okubakulisa omwaka kubanga mwayita mu mwaka omukadde ate ne mwebeereramu ne mutakoma okwo ne mugenda ne mulonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda mwenna gye muli okuva mu bitundu eby'enjawulo mwalaga amaanyi ne mulonda. I can put it in English by thanking each and every one of you who went to your different polling stations, different districts, and casted your votes. And you showed the power and you showed the fruits of all what has been taught to you, preached to you, what have been taught you. So I welcome all of you from voting. And I all say this, trust me, we showed the world in Uganda, the people on ground, that there is a new change. There is a new atmosphere. Twalaga abantu nti waliwo enkyukakyuka bangi bakkiriza era bakimanyi. Era nja kukubiriza baganda baffe mwenna abalondera mu bitundu eby'enjawulo mwongere okuleeta bu videos, mwongere okuleeta obujulizi obulaga engeri okulonda eyo gye kwatambula. Kubanga tojja kugamba binnaabyo byayita kambi deleting. No, post them, mubiteeke ku social media, mubiteeke everywhere, because these evidences are not safe with you, my dear. They are not safe with you. So share them to the world and free yourself. Mulekera kubanga mubikwese, because we hear a lot of hunting going on. They are looking for all these DR forms, declarations forms. They are looking for each and everything to see that they strangle, they kill justice, they kill democracy. But your evidence being online will stay. I thank people from Western Uganda who came out and showed us what went on as the cows were voting. Twabirabye bulijjo mutugamba ente zaalonze, ente zijja londa, twaziraba nga zironda, naye ate ne mu kulonda kwazo twaziraga nti nno omanyi g'abantu ge gasinga obungi. Twaziraga nti nno obululu obw'abantu bwe businga obungi. Paka kati Electoral Commission ekyalwana batakula omutwe buli lunaku beebuuza banaye tubbye tutya, nga babalabalamu kati wano bwe muwa zino biri bye baakola Dr. Besigye. Y'ensonga lwaki nze nzoola leero ne nkugamba mwebale kulonda wazira tekannaggwa. Kitandika butandisi kubanga enjovu eri mu luumu, enjovu bwe bulu bwammwe, enjovu ly'eddoboozi lyammwe. Electoral Commission egiremye okweka. Y'ensonga lwaki baganda baffe bali mu makomera, babasibiddeeyo mu makomera, babagamba baali basaasaanya korona, naye mwe mulaba ebifaananyi baasi mwe babatambuliza, obumotoka mwe babaleetera mu makooti gye basula, babafuutiise tebalina bateeka. Wazira bagezaako kusiba mimwa gyabwe kubanga tebavaayo kuleekaana kugamba enough is enough. Kale munnayuganda munnange gwali eyo nga nkukulisizaayo mu kulonda, leero mulonze ekiri kati kambabuulire waliwo ekintu ekisinga okunsesa. Central yo yagobye kye bayita yero, era owa yero gw'olaba balonze either nga ebikolwa byo bibadde ng'era ogamba kale oyo ye kaayitewo oba nga yagakuttemu. Gye tetujja kugaana bakukwatamu ne right now tuwulidde balumumba balisimanga kwebigundi gye bagirirwa okulangirira, bagezaako okulwana balabe nga tebaswala. Naye mufaaki? Mufaaki? Mbeere nga minisita yakkiriza naga abantu bakoowa, abantu batukooye, mukkirize. Kale nga ngezaako okuyozaayoza nammwe mwenna abayiseemu, ba MPs, bakansala, baloodimeeya, bameeya, abayiseemu mu bibiina eby'enjawulo, abayiseemu ku ambuleera, mwenna mbajjukiza ekintu kimu. Akalulu ke wafunye
lyabadde eddoboozi lya munnayuganda. Teryabadde eddoboozi likusindika kugeza akawunti yo. Teryabadde eddoboozi likusindika mu ekyo ekifo ky'olimu bwe kwegaggawaza ng'omuntu, wabula lyabadde eddoboozi erikusindika okulwanirira obwenkanya, okulwanirira Uganda okulaba nga eddawo okuba nga ye Pearl of Africa. Bangi kumwe mwatandise dda kasita twawezezzaayo bannamba ba MP, kasita twawezezzaayo nedda. Ekyo si ensonga enkulu. Eyo si ensonga enkulu. Ensonga enkulu kulaba nga buli kimu kitereezebwa, okuba nga buli kimu kiddizibwa mu makubo amatuufu. N'olwekyo nga bwe tukyasonda evidences ez'enjawulo, nga bwe tukyalinda okulaba nga buli kimu kiwera, nga bwe tweyongerayo n'okuba nga tubanja eddembe ly'Abaganda baffe abali mu makomera, and on top of that nga twongera okuteeka Uganda security forces zonna ku nninga, batubuulire ensonga lwaki pulezidenti omulonde Kyagulanyi ali mu kkomera. Batubuulire mu constitution ya Uganda kivaawa, kiwandiikibwawa, kyateekebwawa nti okwesimba mu Uganda okuwakanya Mwami Museveni musango. Bangi kumwe mujja kubeerayo mugamba nze muna bizinesi zange zitambula bulungi, nze kasita ebyange bigenda bulungi. Ebyo bye bamanyi ababufuzi. Muganda wange, tunula osusse ennyindo yo weeri olabe obusukka kkubo. Mulekerawo kubanga mumulowolezaawo ku mmere ya leero. Leero babanga luli juzi baasibanga Mwami Besigye, kati basibye Mwami Kyagulanyi, pulezidenti omulonde. Lwaki twongera okugamba nti pulezidenti omulonde? Tujja kugamba nti pulezidenti omulonde ye pulezidenti ow'ekkumi olw'ensonga nti Electoral Commission obulimba bwe mwatuwa twabula, ebyavanga mu ground twabiraba. Ne mu kutubba okungi okwo kwe mwabba mwalemererwa okuba nga mubba mu ngeri ekakasa omuntu wa wansi, ne musalawo okulekayo obululu obwa districts eziwerako. Mwagenda okukiraba nga bwe munaabala obululu obwo, singa obululu obwo mwali mububaze ne mugamba mumaleyo obululu nga bwe baakola Trump kuno ne bamalayo obululu, mwandibadde nga Mwami Museveni ayingidde 4 nga 45 alabika agasusse akkiridde. Ekitono ennyo kyemwandibadde musobola okukola, mwandibadde musobola kukanyigirawo ne mukola lwiraani okuddamu akalulu, okuziyiza okuswala. Era muganda wange guwa movement andaba, ogwo gwe gwandibadde omukisa gw'okulanga NRM esavaivinga. Naye olw'okubanga ababategeerera, abababalira embala yaabwe egamba ebulamu nnyo kinene. Olw'ensonga tulabe badikiteeta bangi bavaako mu ngeri ez'enjawulo. Dikiteeta oluusi ayinza okuvaako nga aviiriddemu ddala ng'omuntu n'ayingizaawo opposition eri wiika, ye gy'alowooza nti eri wiika, oba n'ayingizaawo ekibiina ekina safeguardinga eby'obugagga bye. Oba si kyo, dikiteeta n'ateekawo terms and conditions ez'okuba ng'afuluma naye ng'ate takoseddwa nnyo. Era ekyo kyandibadde ng'aba-NRM kibakoledde mu lwiraani singa mwali mukanyigiddeawo, naye nga g'amazima twabakuba. Guno guliko mukyalwana kulaba nga munyiga, mugezaako okuzooza, mugezaako okuzikyusakyusa naye nga bigaanye. Naye Munnayuganda munnange ali eyo nga gw'otudde ewaka osirise, ng'abaana b'abendi bali mu makomero olw'omusango gwe batazza, musango ki gwe bazza, nga pulezidenti Kyagulanyi naye ali waka olw'omusango gw'atalina. Si musango gw'okubanga Electoral Commission obululu bwagisukkako obungi, si musango gw'okubanga Bannayuganda baasalawo nga bwe baasalawo. Oba mukiwulira? Naye mwe muddeyo ne musirika. Abamu kati mwatandise ssebo n'okujja bannaddiini abamu tubawulira mu bannange kasita tulina emirembe tugende nga weebiri. No, that's not the point. We shall not always repeat the same mistakes. Same mistake gye twakola ku Besigye ne tuga abanaye tugende nga weebiri tebaabala bululu bumalayo. Era tuddemu ebintu bye bimu. No, never. Kyekiseera Bannayuganda ffenna tuyimye tugambe twetaaga obululu obwava mu districts buteekebwe bonna ku mitimbagano,
buli muntu akwate calculator waali calculator waali buli omu amanye nti bansinze nti bansinze ale obube mu lwatu tumanye kino obidde ku figa bweyo naye ebyokumabega buli kaseera twabikuye nansaba network ensumbuwamu ya kantandike n'okulamusaako baganda nange mwenna abagyekuumiddeko kino ekyoto teri kuzikiza kyoto kyennyini kyapa omulyo kyoto reloaded ekyoto kyennyini pamuka wange nkulabako Arthur Kayini naawe nkulabako Sarah nkulabako Pretty nkulabako Doris Nalwanga nga naawe kwoli Fatuma Nayiga nga naawe kwoli mwebale nnyo okubeera nga bannayuganda mwenna kwemuli abannayuganda batulabira e Uganda ewaka tubaagala nnyo baganda bange okubanga mbazaako emabega nange naddayo eka nensobola okulonda naye nabeera nnyo interested okumanya omuntu w'oku ground ategeera atya oba sobola kutegeera omuntu w'oku ground alowooza atya ye ayimiriddewa nakizuula ng'abantu b'oku ground abasinga bonna baalokoka dda baalaba dda omusana baagamba dda enough is enough kati ekintu ekiriwo kiri kimu ekintu ekikyatusibye kiri kimu okubanga tukkiriza nti okubbibwa tebabba mwami Kyagulanyi babba ggwe babba nze babba n'oli ffenna baatubbira wamu era ng'okuyimuka okubanja obululu bwaffe nze ekinnuma kindi kimu okubanga nateekamu ne tiketi akalulu kange ne batakabala ekintu ekyo kinyiiza nnyo paka kati kinnumira ddala yensonga lwaki nange ŋŋamba twagala obululu bwonna bubalibwe twagala abali mu makomera basumululwe twagala amagye gonna agali owa pulezidenti Kyagulanyi gaveeyo lwaki musiba omuntu olw'okubanga mugezaako okubanga mubulankanya eddembe ly'obuntu nga mubulankanya justice nga mubulankanya democracy Uganda weetuse twetaaga tuteeka ebintu in a right direction twetaaga buli kimu kibeere nga kigenda mu makubo amatuufu tukooye ebintu by'okusirika. Another thing I would like to thank the Eastern region namwe mwenna mwakola nnyo kinene nnyo Busoga mwakola nnyo mwebale okubanga nammwe mwayimuka n'eddoboozi eddene Eastern Uganda yonna Mbale Northern Uganda nammwe mwebale yadde obululu bwamwe baabubba ab'eggulu mwebale kuvaayo ne mugamba no we didn't vote for Mwami Museveni Gulu we want our real votes okubanga ze zikola ki results okubanga ze zideclaringibwa nze nzikiriza ne mu Western Uganda lwakubanga obubbi bwasukka eyo njagala abantu b'omu Western Uganda mujje wano mu lives ez'enjawulo mujje mu social media ez'enjawulo mutubuulire amazima mwe mwalonda oba mwasanga bironde mwasanga bululu nga bamaze butiiki nga gw'osuulamu busuuzi walaba bameka abasuulamu obungi mujje mutubuulire ebyo ebintu byonna tubyetaaga tulina okumanya nti Uganda tutambulira wamu abantu abagezaako okutudaivatinga nga mugezaawo okunafuya ensonga lwaki Mwami Museveni yaluuzinze mu Central mu ngeri esusse okuba eyakabye ennyo nga mugezaako kisa tribalistic muswadde awo twavaawo dda we left that level anyone who comes n'abagamba olw'okubanga abaganda kati batusosola nwere no the reason why NRM yaluzinga mu Central mwatta abaana you killed a lot of youths teri muzadde guwattira mwana agenda kujja kuwa kalulu eyo point teri muvubuka yenna alina guwattira muganda we boyfriend we bbaawe mukyala we agenda kuwa kalulu musibye bangi eryanyi lingi you have misused power mugrabinze amataka g'abantu kati mwagala mmanyi lwaki baminisita abajja mugenda sijja kukozesa bigambo bimu naye naaligaye muwuluma mugenda mukaaba muyazi bakuyita batya
ekigambo nkyerabidde mugenda kwegamba mukaaba nga muwoza bannange fe baatugjeemu olwokubanga faaza yawanika bw'ati akalulu. No, faaza yagenda otuukuwanika akalulu nga naye alaba kisusse. Abantu ku polling station zonna nze nali ng'era bo bagamba enough is enough, ambuleera, enough is enough, ambuleera. Ebibiina bino eby'enkuba kubanga muzannya pikisi, muzannya kakwekule, muzannya kakwekule. Era eno point egenda omwami Nsereko, tukooye kakwekulewo, tukooye kakwekule. Ne Lord Mayor waffe mwami Lukwago tukooye kakwekule. You be firm, stand for the right, stand for what the people want. Bwe muba mulina personal grudges mugende mu meeting muzisolovinge. Ne tukooye okubanga mubeera abantu twakulonze olwokubanga bikolwa ate oveeyo otandika ate kino ate kiri. No, we are tired of those political grudges. We want a Uganda which think in the right direction. We want a Uganda with leaders working for the people. Abannayuganda bangi twandibadde tetulina buzibu. Gano ge mazima twandibadde tetulina buzibu. Singa NRM ebadde nga etuwa service delivery ennungi nga bakola change of leaders nga bwe mulaba Tanzania webiri. Bakola change of leaders, buli leader omupya jjajja ne idea eyiye. Naye olwokubanga these people are greedy, they have one man standing in front. Kati bonna gwe bayitamu okubba. Ensonga lwaki olaba buli gwe bajja ku lusaniya ne bamukasuka nga abadde minisita ne bamujja mu parliament, aba alabira ddala ng'emikisa gye gy'ofuuka minisita gikoze eki gikendedde. Ensonga lwaki bafeyintinga bwe babadde babba. Era yensonga lwaki babbira mwami Museveni obululu, yensonga lwaki mwami Museveni kyonna kyonna kyakola yadde omugambako. Mwami Sekaani nga nze omunene kyayogera siddamu anti nze soogera. Kati toyogerera ddala. Mwabajja mutuwoleza mbu osimanya twaleese quality enafu, quality embi tetwagala kumanya. Nabo be muwaanawaana baani bonna abali mu parliament abasinga be muwaanawaana abadde mu eno government be muwaanawaana baatandika bavubuka abamu baali bana high school dropouts baddayo ne basoma busomyi. Abo abaali bajja si bakamaliriza high school, abo abaali tebamaliriza na bya kusoma. So people can be groomed well or groomed bad. Si musango gwaffe ng'Abannayuganda okubanga mmwe mwegroominga bubi. The grooming went wrong. Mwava ku direction entuufu ne mukyama. N'olwekyo buli kisi gwe baatadde ebbali ddayo weekube mu mutima, ddayo otunule mu mmira, otunulire abazzukulu bo boolese b'olina ewaka, otunulire future yaabwe. Weebuuze naye ddala muzzukulu wange ono anaabeera mu Uganda nga nsanyufu ng'abaana abalala bonna twabamma emikisa gye gimu. Mwamanyi mugenda ne mulowooza olwokubanga abazzukulu bajja kugenda e Bulaaya. Naye ne Bulaaya gye tubeera ekisooka kye bakubuuza, where do you come from? Uganda. You Uganda nidda wano. Where do you come from? Korea. You Korea gwe munayitawo wano eno. N'abazzukulu bammwe ne munaabamu batutte mu nsi z'ebweru bajja kubanga era bayisibwa ng'omunnayuganda w'alina okubeera mu kategole era bannambalujega. Kyekisinga okuluma omuntu w'omu diaspora. Bangi mwebuuza lwaki aba diaspora kale munaye mulina ne sente ze mwonoona wazze kulonda. No, bituluma, bitukosa, bitunyiga okulaba ng'ensi tetambula tegenda mu maaso. Ensonga lwaki twebazanyo abaana abali ku ground mu districts ez'enjawulo, mu regions ez'enjawulo tetujja kiteeka ku ssente kubanga nope is not a central thing. People power, our power is not a central thing. It's a Uganda thing. It's not a Kyagulanyi thing. It's a you and me thing. It's for all of us. Yensonga lwaki ne buno obululu okubbibwa tulina okububanja nga tubanja kitole. Tulina okugamba free gun nga bonna tubalwanirira. N'atamanyiddwa linnya nga talina yadde kaposi ke yali yeesimbyeko. Tulina oyimira wamu ng'Abannayuganda. They are Ugandans, we are Ugandans. We want freedom, we want justice. Bannamateeka abali kuno abandaba nga mwagenda ne mumala ebiseera mbuno musoma amateeka kyokka ne mutuuka ekiseera ne muba nga nammwe muli mu busibe ne mulemu okuvayo nga bannamateeka okwekalakaasa mbu we want justice in Uganda. Muswadde.
muswadde muswaziza ddala. Kyekiseera bannamateeka muveeyo muyimire mugamba this time justice should be solved. This time balooya mwenna muveeyo muve mu bino ebintu by'okweyagaliza olwokubanga mwe mufunako 10 mufunayo millions ze mukoze omwezi noba ng'osulako bulungi. Muganda wange bajja kujja ekiro bakuba akatayimbwa ku mutwe olwa security ennafu. Olwa security ennafu mu Uganda munda ng'ate tojja kumenya ba security abalimu nti n'abajaasi be banafu. System yenfu, system volongoto. Kyekiseera tutereeze system nga tetuligambye mbuna gundi munaye alina omusango. Kyekiseera tutereeze system mu butuufu bwayo. Mwami Museveni okoze kinene nnyo okulanga Uganda gye wali olowooza nti nno ogenda twala mu maaso ogizza emabega. But right now wetwogerera Uganda bakuba essasi nga nakubye essasi tomulina kyomukoze. Tolina kyomukoze bangi bagenda nze munaye ebyokwekalakasa sibiriimu, nze munaye ebya politics sibiriimu. Muganda wange be batta omanyi nze nali ngenda saidi ze Wakiso mu Ndeere. Tuba twakayita ennansana ne tuwulira ekiri ennansana kipiipye, ekiri ewa ennansana nga kipiipye nga kikutte ng'abasajja beesona amanda twa nga baani abeekuba ba security bajaasi nga beekuba amanda. Abajaasi batukira ku extent okwekuba amanda to the extent nti ne bagamba genda omalirize Muganda okyali yagera mwana n'azikiza bulowe nga nti eri yali firimu. Kanzooke mbanyumize firimu eyo. Firimu yatandika omujaasi egera ng'abanga atunya banne naye kanneme bigendamu nnyo eyo lya security ako mujja kafuna olulala. Naye omujaasi yasuna banne amasasi, omujaasi n'asuna banne abasasi ne baba nga balemeddwa okubanga bakola kibamuzikiza bulowe yamugjawo. Naye why have we reached that far? Munaatugamba mutya nti Amin was bad nga bye tulabako right now it's even worse or the same. Abajaasi beekuba betta, abaana mubakima mu zino zivaani ze muyita drone tubasanga abamu mirambo, abo abakumawo balemadde. Kati munaabutunyumiza mutya mbu nno mwagenda mu nsiko kulwana Tereza. Yensonga lwaki gwali eyo nga gwoli mu comfort zone olwokubanga osula Muyengo, osula Kololo, olwokubanga muzeeyiwo ambassador, olwokubanga muzeeyiwo alina kampuni gyakolamu ennungi, olina ne insurance gwolooza oli bulungi. Muganda wange toli bulungi. Kikyali mubeeri muba wansi wabula naye kigenda kujja kikulye. Yensonga lwaki tuyimiridde ng'Abannayuganda. We are saying we want a Uganda which is safe. We want a Uganda ruled by democracy. Nga tulaba abakulembeze onaavaawo onaddawo. Lwaki? Si lwa myaka wabula buli mukulembeze ajja n'endowooza ye. Buli mukulembeze ajja n'enzikiriza ye gy'akkiririzaamu mu ndowooza y'ebyobufuzi oba mu nzikiriza y'obufuzi kye tuyita ideology. It's not a one-man thing. You can't even think that only Mwami Museveni yamanyi, Mwami Museveni yalina vision. Never. It's never. The vision ended in 1996. The day he crossed the line, okubanga ateeka family yonna giyingiza mu byobufuzi oba mu leadership y'ensi nga omwalayo Trump yabadde akola, is the day Uganda lost the right direction. Because tosobola kubanga okangavvula owuwo n'otawumbako amufuna. Yensonga lwaki abantu bakoze ebintu ebikyamu ng'akimanyi tibajja mukwatako. Akubira kojjawe Museveni essimu ng'avaayo ajja n'abuuza gwajja azze omunenya lwaki okoze ekikyamu, nakuza who are you? Gwani ova mu family ki? Munaye ova mu family twabire mu kulonda kuno. Family yakagutange erwana n'eyakuteesa. Bw'oba ova mu ezo family zaabwe oba bo bafuula Bwakabaka eringa empire abalangira n'abalangira nga balwana. Awo nga basooka bagala naye tusooke tubituulemu. Naye obanga you are nobody akuyita ayinza n'okukuba oluyi n'agenda. But what kind of a nation is that? What future is that? I'm securing your future. Which future? Which future nga fena tuzikirira? Obeera mu Uganda, nze kambabuulire bannaye amazima. Obeera mu Uganda nga lunaku lwokeesa weebaza Katonda. Naye ate mu nsi muno mulimu ensi z'obeeramu.
ensonga ndoza lwakyamu bo tebakyakkiriza na mu Katonda. Mulimu ensi z'obeeramu ng'oli ku sure deal nina oweza ekinaana. Serious. Medical system tick. Security tick. Education tick. Abakozi b'ebikyamu babaayo naye ate nabo babeera oluusi babazaamu n'agaana ye kana akasango we n'akakola mmalako nga te gavumenti egenda kumpeeza okubeerawo nga naye yeddako. Yeeyo Uganda gye twagala bisoboka singa mwekkiririzaamu. Ekizibu kye tulina twenyooma ate ekizibu kye tulina tulowooza nti omuntu omulala n'afuuka Jesus Yesu Kristo akaalinga omusaalaba gwaffe. Kati omusaalaba gwammwe mwenna mugutadde ku mwami Kyagulanyi. Nze kyogera waliwo ekiseera wentuuka nenzirawo nentunula nembeera ku Facebook kwegamba nenga kati abantu be tubasomesa ate olaasibi bakola. Kati batandise kugira bagenda n'ezi diversion eno diversion eri twabasomesa dda si diversion. Naye ate n'ogenda n'owuguka gundi yagize gundi gundi bamukoze what gundi bamukwatidde so what? Be basoose si be basoose. Si be basoose. Oli ekibi kyakoze sigamba muno tekijja kuvaawo kijja vaawo wabula obulamu bwo we buba bugenze tebujja kudda. Bizinensi yo baba bagiryazaamaanyiza nga tolina gy'osobola kuddukira kwewolerezaako tebijja kudda. Ettaka lyo baba balibbye ng'alibbye munene tolina na gy'ogenda muloopa terijja kudda. Ebyo bye twagala okuba nga tuyimira nga tulwanyisa nga tuyita mu nkola eya democracy justice and democracy. Mwabajja ne muwoza mbu bano abanuupu aba people power bagenda leeta ntalo. My dear, wake up. Ntalo ki? Ani asinga okwagala chaos n'obutabanguko ng'abo abali mu buyinza? Waliwo strike yabadde egenda mu maaso jjo n'okwosa jjo mu Amsterdam, mu Holland, mu bibuga byabwe. Bayokyeza amamotoka, bakubye ebizimbe, bakoze biki, but none was shot. Naye Uganda abaana just yakutte ebipande abyokerezaawo mu kkubo bajja n'amasasi batta abaana b'abantu. Are they chicken? My dear policeman, nammwe mwebeereremu. Every order terina kuyitamu. Bw'olaba nga gwe mu magezi amangi sijja gayita matono kuba amangi. Mu magezi g'amangi nga bagalimitirize bagamba gandi shoot. Naye nga bw'olaba agago mangi nnyo n'okusinga oyo akuwadde order muno egigaani. Mu bigaane bajje babyekubire bajje bettira abantu kubanga feesi zammwe ze zigenda okubeera ku video tapes. Bwe banaaba kuteeka mu kaguli nga bakuteekako emisango gy'okutta abantu tebajja kukutaasa. Bajja kubeera nga nabo bali mu byabwe. Y'ensonga lwaki bwe baali batta abantu abajja mu leeya ne batandika okukuba amasasi mubaleke bajje nga bettira abantu. Policemen bwe batuuka mu nno shoot mwe mudde ebbali mubagamba munaye muve mu state house muve mu zi barracks ze mulimu ezo mujje mwekubira abantu mubettire bwe muba kye mwagala. Well, enough is enough. How many young lives are we going to miss? We are losing brains. We are losing entrepreneurs. We are losing young people who are the generation to build Uganda. Tunagizimbisa ki? Mirambo gyabwe? No. Abo abavubuka be batta babeera n'abaana. Uganda era tuddemu okusabiriza bannaye mutuyambe orphans amene orphans. Twakoowa kyekiseera tulwanirire obwenkanya, kyekiseera tulwanirire rule of justice, kyekiseera tulwanirire equality. Mwai Museveni bw'aba ng'asobola okwetaaya nga tewali amukutte ku mukono, tewali amugambye obudde bwa kafyu butuuse yingira mu nju, tewali alina kyamugambye mbu leero tojja kukola campaign, lwaki abalala bo mubanyigiriza? Ebyo tubikooye. Era kano akalulu akawedde tekabadde free and fair. Wabula akalulu ako twakayingiranga era byonna tubisuubira. Akalulu, it is the beginning of the struggle. Era edda twawakananga n'abantu abo nga tubagamba naye struggle tekoma mu 2021 etandika 2021. The struggle is officially open. Kyekyo etandise.
kati etandise gwe munnayuganda ali eyo nga gwe tonnakoowa emyaka gino gye tugendamu 5 kigenda kuba gyakayisaŋŋanyo javaawo mpitewo ojja tuuka naawe okoowe mwe abali mu western uganda abalowooza dino omukyali bulungi ng'amataka gammwe nammwe bagatwala nga nammwe babaggyako amataka temulina we mwogera babasirisizza emimwa n'akalulu ne katuuka ne mulemu okuba nga mwerwanako mujja tuuka nammwe mukoowe. You can't let a group of people okuba nga ebanyigiriza mwenna nga bulijjo nze sijja kuba nga nkoma okuba nga njogerako era okutuusa obubaka eri families ez'abo abali mu bukulembeze nga jjajjaawo mwami Museveni nga gwe muzzukulu wa Museveni, you have a right as a Ugandan okumugamba jjajja enough is enough. Jjajja ky'otutegekera mu maaso, that is not the what? The secured future we want. So, to the grandkids of Museveni, he loves you so much. But you should know, Ugandans will hate you, yet you have done nothing, but just because your grandfather is doing the worst acts on earth, which include death of young people. So it's your role as a Ugandan, as a young Ugandan, with a future ahead of you, to tell your grandfather, enough is enough, Muguruzi. Dakebali. It's enough. Temujja kutunula nga batta abantu muloze nti munagenda Sweden, munagenda Germany, munagenda mu America and be with peace. Never. And we don't wish you that. So wake up, young kids. You have tablets, you have laptops, you can watch this video. Tell your grandfather it's enough. It's enough. It's better he stands aside, he concedes a loss, than he fights to grip on what? On power. It's better he sits on the table and design his way out than he fights and end up killing more people. Mujja kungamba waliwo abajja kugamba Museveni tatukubangako muntu n'omwesasi. Yeah, that's true. Naye mu lutalo lwonna oba mu kintu kyonna ekikwatagana n'okukozesa ebyokulwanyisa, Kopolo omuntu gwasse generaali oba ovunaanyizibwa. Ensonga lwaki omugenzi Kaweesi yagamba nga don't shoot, follow my command. Nabagamba don't shoot kubanga aba avunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa bwo nga gwe generaali akulira amagye. Okugamba abantu bane sizifayo. Bannange, don't mistreat mwananchi. Abantu b'omu first family, it's time you wake up. If you want to protect the much you've acquired in these years, it's high time you draft your way out. Bwe muba mubala byakufuga in the future, draft your way out and calculate on your great-grandchildren. Otherwise, if you push harder, even your grandchildren will never have a chance to enjoy the life they have. So it's high time you be wise. Nga kitawo minister mugambe daddy. Sente tuzaagala ebyobugagga tubyagala naye vvamu eri eryato. It is a sinking boat. It is a sinking boat. Baminisita nga gwe bakubye mu kalulu muganda nge Seekikko ogambe odde mu bannayuganda obeetondere. Naye ate bannayuganda nze mbagamba baminisita abo abaatubba. Minisita naddala nga yabba ku za COVID nga naye walina okufunako olwataano banaye mbasosole. Bulijjo nze mpulikinga neno free and fair biki. Naye ate wekituuka ku ekyo omuntu atalumira muntu munne bw'aba avuddeyo eri ng'ate akomyewo eno gye tuli mumuzosole paka lwali tukeseera yejjuse lwaki yabeeramu yo gavumenti ekyankalanya abantu. Ate onooba omusse ojja kuba tomusse. Ojja kuba tomusse. Omwana wo wajjanga gaye daddy banaye ndeese boyfriend ombuza ava mu family kye yasakandi no. Family nedda. Bayige ne generation yaabwe neddako ekimanye nti muzeeyi kye yakola kyali kibi sirikikolanga. Anti we mwagala direction mwe mutututte mwe mutuleese. There is no way we can forgive you and laugh with you nga baganda baffe bali mu makomera. What did they do in Kalanga?
mwali mubaziyiza ki bye mwatayagala balabe? Bwe babanga baali bakola simanyanga ze mugamba ezo simanyanga bakolanga spreading corona bo ate aba movement bwe batambulanga baali tebaspreadinga corona wanene ku lunaku olw'okulonda bwe batandika okubala nga bamaliriza okulanga obululu lwali lwa mukaaga ku lwomukaaga nalaba we Makindye baze ne bodaboda bali ku ki tebalina yadde masiki nga ddaawo mbuno twasiba bali olw'okuba basaasanya corona never mwabasiba olw'okubanga mwali temwagala baveeyo balwanirire struggle balwanirire obululu bwabwe bazze banoonya mwalowooza nti nawe munaasiba abo mujja kuba musibye abannayuganda naye nze kambabuulire ku bavubuka be mwasiba kkiriza gaana ku bavubuka be mwasiba ojja sanga nga tekuli muvubuka n'ogu yali akutte kabiri n'akoleza nti akuma ekipiira tekuli ojja sanga tekuli muvubuka n'ogu yali akutte ejjinja n'alikuba omuntu mbu yeekalakaasa mwe bwe muyina mu makomera mulooza mwasiba nnyo no be mwasiba mubalangawo embage bwe muba mulooza mwasiba abantu abayinza okuba nga batandikawo obujagalalo ate awo mwakola nsobi kuba be muyina mu kkomera be bantu abandibadde bayogera eri abantu ne babagamba naye temwekalakaasa ng'era His Excellency Kyagulanyi bw'akyogera n'abantu we have to use the peaceful measurements tulina okugenda mu kooti tulina okuba nga tukola demonstration erina okuba peaceful bwe banga wabadde bagezaako tukyankalanya ne tulina yita first mu mateeka mu kooti koma ono ayagala ebya peaceful katumusibire ewaka tuziyize peaceful kati oba owefaminga ki katubeeremu amagezi ak'olumu you blocking peacefulness. What are you welcoming? Seriously. This is where I get confused. This is where I reached a moment nange nengamba naye mumanyi katuweeko n'abo abataagendako ku university batufugeko kubanga abaagenda ku university bye batulowooleza nze ndaba tebiriimu. They are greedy, they are blinded by wealth and power, which is wrong. It's wrong, it's totally wrong. Let me take this opportunity okugamba balooya nabamaze ba engineers abali mu Uganda abasawo abasomesa aba business people nga bwe muvaayo ne muyisa ebijjuko mbusimanga independence bwe twagala right now muveeyo n'eddoboozi ery'omwanguka mulwanirire justice and democracy muveeyo kubanga osanga bwe munaavaayo mu ebibiina they will think and say, these are not the hooligans we have thought, or we've always thought. It's high time the lawyers, the doctors, the engineers, the teachers, the traders to come out, the nurses, to come out and say enough is enough. We want a peaceful transition full of justice and democracy. But you people, the more you keep quiet, is the more you dig your own graves. You may not be taking part into any demonstration, into any strike, but the bullet will not say, this one Munange is a corporate. Let me take a corner. No. This one is a lawyer. Let me take a corner. No. You will be shot. Your kids will become orphans and they will never get justice. Because you've not stood to put the right system in the community you live in. My dear, before you reach your home, that's why the chaos will find you. You'll be trapped. Some of you were trapped during the recent strike. You were trapped. You couldn't find your way home. You drove kilometers and kilometers to reach your own residences. Thank God you reached safely. What of those who did? And was it fair for them to die? No, it wasn't. And how can we end this? To the extent that it's solved, it's not through guns. Whoever thinks in guns, you can't put out fire with fire. My dear, you just worsen it.
That's why I encourage each and everyone in the corporate class. If you have a business, if you have a house, if you have a building, if you have children you want to protect, it's high time you stand for the peaceful and justable transition. It's high time you stand for democracy. It's high time you stand for justice. It's high time you say no. We want all votes to be calculated. We want all results to be displayed. We want to see justice and democracy. We want equality. Through that, you protect the little you've earned. Through that, you protect the future of your children. But your silence will not. Your silence will not. Buli wenziraawo nena nendowoozamu kankise na mu luzungu. Whenever I sit there, I ask myself, okay, a peaceful transition has been blocked. Ugandans have gone silent. They suffer, they die. Those who survive, survive. The day comes when Museveni is out of the what? Of the chessboard. What will happen? Naawe kyewoli eyo siriko kebuuzeemu. What will happen in case why Museveni? Because he's not a god, he's not immortal. Niba agenda beera myaka 10 ate nga nagyo takyabuzaayo mingi, tugibalira ku ngalo tekikyabulayo mingi nga mu Africa batono abaweza ekiki 10. But what will happen? And some of you have the answer. Others think, we already thought about that. That's the reason we have SFC everywhere. In police, SFC. In military, SFC. Electoral Commission, SFC. So you think a one man will control the thousands under him if they are not happy, if they are not contented? You think the 5 people from Kiruhura, the 5 people from Kazo, the 5 people from Shema, those few districts will control the rest of Uganda, will control Oporoti, Mukwasi? You think that? If that man is not happy, if his children are suffering, if his family is not in the right conditions, if his relatives are dying in prisons, that man will not be happy. We shall end up in a Uganda of the 70s. And that is exactly what we, the young generation, are fighting. Ekyo kye tulwanyisa chaos of military coup d'etats. Tulwanyisa chaos of the sale of the gun. Gye tulwanyisa. Muganda wange ali eyo ng'ompulira, ali e Somalia ng'oli ku battle. Kyebuuzeemu okiwoozeemu ogambe naye nga ndi eno ndi ku battlefield, abaana bange banaaba seefu nga chaos eyezze, nga wazza okulwanira obuyinza? No, they won't be safe. Yensonga lwaki abajaasi mwenna abali eyo mulina okunywa mugambe naye kyekiseera twaye peaceful transition. Muzeeyi bino byatugamba naye mumpe ekisanja ekirala, bannaye kati nneetegeka naayambala paka ddi ataddeko tayita zitazeetaaga. Ennyamba ya Mwami Museveni ate nannyamba, kubako ekisaati kyo, empale nene enzibu ziri ziti, ngatto ng'amaze oba gambu tajja kuddawo ate mumpeemu emyaka emirala 5. For what? It's now. And let me tell you one thing, Uganda. The only transition which will be safe is a transition when Mwami Museveni is still alive. Nga is still alive. Ejja kuba safe. Naye munalooza nti mujja mulinda amala okuvaawo. Mulooze mukole transition. That's wrong. Another scenario. Mugenda ne mubalanga mwe mulowooza nti bwe munaavaawo mulina kussaawo wammwe wa munda. That is also wrong. Omanyi bino ebirowoozo ebiri mu most of our brothers.
most of our brothers abali mu kintu ng'akuze ali ku mata ga gavumenti, asomedde ku ssente za gavumenti, ali ku mulimu gwa gavumenti, yalowooza ensi ejja ttambula bwetyo paka era alowooza nti in case another person takes over ajja loosinga akatono k'abadde ayina. Naye that's wrong. The only thing you can do is to do your job in the right way, to do your job in a good quality. Obeere ng'oliwo kulwa service z'owa abantu. Kulwa service z'owa abantu. Bannayuganda bangi bo bajja kugamba ffe as long as ng'omukulembeze aliko asobola okukangavvula abalyake banne abali mu gavumenti. Okay. Naye kati nze mbuulira mubbi ki asobola okukangavvula mubbi munne? Taliiyo. Mwami Museveni gajja kukangavvula banne olw'ensonga avudde wala nabo, olw'ensonga bamuyinako bingi bye bagatta. Era batugeseera n'amugamba naye munnaye mukulu munnange kino nakikola bwenti ne bwenti, n'amuleka bw'atyo. Kyovula emisango mingi gigenda gifa bwe gityo. Bwe munaalowooza nti munaaleeta omuntu olwedda ali mu sisitiimu enfu ajja akangavvule banne mu sisitiimu enfu yennyini, ekyo kikafuuwe. Ekyo kikole ki? Kikafuuwe. Okuggyako ng'omuntu yayise mu democratical means. Mulaba Tanzania bwe baakikola Magufuli n'ayita mu democratical means ne bamulonda. N'amanya nti nzize lwakalulu ka muntu. Ng'ayingiddewo lwakalulu maanyi g'abantu. Awo asobola okukwata banne ku nkoona. Ensonga lwaki ffe twakiraba ne tugamba bw'abanga Bobi Wine ddala abadde musician n'ajja n'aba nga afuuse groomed in such a way, bw'anaaba nga atuuse mu buyinza n'afuna ttiimu ennungi okuva mu bannayuganda bonna mu regions ez'enjawulo zonna, okuva mu bibiina eby'enjawulo, bajja tuula bakangavvule oyo. Naye bwe kiriba kimulemye tulimugamba ssebo naawe kola ki? Ebbali, kubanga maanyi g'abantu ge gaba gamuleese. Naye bw'oba ng'omuntu afunye obuyinza mu mmundu, mulowooza munaamuzza mutya ebbali? Era mulina kuleetawo ki? Chaos ya mmundu. Ebyo bye tutayagalira ddala. Era kino nja kuddamu kyogeranga bulijjo, teri nsi efugibwa mu mirembe ng'agifuga munnamagye. Kkiriza Ganda. Kebe Russia right now beekalakaasa lwa Putin. Oyo abadde agamba Museveni nti munnaye kulika. Bonna bonna bagamba Museveni kulika, bonna bonna batunuulira China, Russia, Zimbabwe, Tanzania, kwegamba obusiisiisi n'ensi ezijjudde ebikolobero okubanga zinyigiriza eddembe ly'abantu. Russia bali mu kwekalakaasa olw'ebikolwa bya Putin okubanga ali corrupt nnyo, azimba ssente mu nzonte z'omusolo, azimbamu zi palises, biki ebyo byonna. Oba mukitegeera, it's not the good example, the living example Uganda gye yandibadde etunulako. Obutabalwisa nja kujjukiza bonna bwe balonze, tetwabalonze kugenda just kubeera nga mubeera mu parliament, tetwabalenze kugenda ku district councils, twabalonze okuba nga mulwanirira ebintu ebiruma omuntu wa wansi. Ng'ekintu ekiruma omuntu wa wansi right now nga temunnaba na kuyingira mu ebyo ebifo bye baabalondeddemu, kyekintu ky'okuba nga obwenkanya bubadde busibibwa omumwa, justice ng'esibiddwa empingo, freedom ng'esibiddwa empingo, democracy ng'eri ku mpingo. Tewayiseemu lwa maanyi go, wayiseemu olwa umbrella abantu gye balonze eyakiikiridde amaanyi g'abantu. Y'ensonga lwaki gwe yayiseemu kye kiseera naawe oyimirire olwanirire abo abakyali mu busibe. Neebaza nnyo MP omulungi gwe nalonda, omwana enzaalwa ya Kampala, Shamim Malende, okuba nga ye yatandikiddewo n'agamba omanyi akalulu kaawedde, kye kiseera tukole ki? Tulwanirire baganda baffe abali mu makomera. Y'ensonga lwaki nkoowola buli kiisaali eyo nga naawe wayiseemu eby'okujaganya oba wajaganyizza it's okay, naye tetuli mu kiseera kya celebration, tuli mu kiseera eky'okulwanirira abo abakyali mu kunyigirizibwa.
abakyali mu kunyigirizibwa, then eri bamukuumaddembe oba eri abakwata emmundu, abasirikale, abapoliisi, aba SFC, abayiso, aba UPDF, baganda baffe, nobody is fighting you. No single Ugandan is fighting you. In fact, we would appreciate your job. We would appreciate your services if you people are human enough to remember that we are Ugandans. We are not criminals. We are not enemies from the outside territories, foreigners. We are Ugandans inside the Ugandan territory. There is no reason, there is no justification of misuse of power, of mishandling of a fellow Ugandan. You have to protect. That's why I come back to you and I remind you, your role is to keep the Ugandans and the properties of Ugandans safe. The role of the military or the army, the UPDF, is to keep our territory, our borders safe. Yensonga lwaki barracks zammwe zirina kubeera na wala. So okubanga mwenyigira mu bintu bya policing, mukuuma mwami Kyagulanyi ekikomera ati, that is all wrong. We are not in a state of emergency. No, we are not in a state of emergency. Twali tubeetaaga ali ku corona okubanga mubeera mukola mu corona, but not in our elections, not in anything to do with civilians. So you guys, you should remember that you came to this world alone, not with Mwai Museveni and his family. And you live with your family. You work for your family the same way he works for his grandchildren. And on top of that, you work for Uganda as a nation. So, since you work for Uganda, you should serve Uganda, not serve one man's needs, necessities, and wishes. That's why you should stop killing, shooting unnecessarily, and to fellow Ugandans. That's my message to you. Because temujja kutta baana b'abendi mwe mulowooze nti nno munaasonyiyibwa. That blood will always remain on your hands. But why? Weebuze lwaki okikola ki? Order from above, order from above. Are you a robot? Are you a robot? No. If you are not a robot, you can say, munanga afande, you have ordered to shoot to kill. But for me, I will not shoot to kill. I'd rather arrest them. Mubasibe mubatwale mu makooti, justice will prevail. Abalamuzi gubasiga omusango gubeere ku balamuzi. Tugambe nti abalamuzi be beekubira ne basiba abaana b'abendi mu bitaliimu, naye nga mmwe si musango gwammwe kubanga mutta abantu mu bintu ebitaliimu. Yeah. So to the rest of Uganda, I will always encourage you that we should keep peace. We should use all the peaceful means of attaining the democracy until the whole of Uganda is ready and ripe to stand for democracy and to fight for justice. For the moment, because they say amakubo ag'emirembe, demonstration is your right to demonstrate. Era buli mupoliisi ali eyo, munnamagye ali eyo, omuntu okugenda ku street ne yeekalakaasa n'ekipande, omuntu okugula soda n'amuteeka ku kipande ky'omukulembeze ye gw'alowooza nti gw'ayagala, ky'omuntu eyeesimbyeyo gw'alowooza nti gw'ayagala, si musango. It's not treason, it's not a crime. Muyiteko. Bwe kiba kikunyiize ng'owulira kikunyiize nnyo, nywawo amazzi nga nange bwe nganywa, ogambye ogende. There is no reason lwaki okuba omwana w'abendi olw'okuba ng'akutte ekipande ky'omuntu gw'otayagala. No. That is primitivity. You are primitive. So don't be forced to be primitive. Don't be forced to become robots. Don't be forced to do things which are not fair. Bwe baba nga bannamu basobola okujja kiro ne bajjawo ebipande by'omulala ne bateekawo ebyogwe baagala, lwaki ate gwe okuba onayimiridde ku kipande nga n'ateekamu ne sooda we,
omwana n'agula soda n'amazzi n'agasawo buli kaseera ng'alongoosa ekipande kye. muleke alongoose ekipande kye, bw'anaakoowa omusana bwe gunaamwokya anaavaawo. eno ojja mubuguwano bw'ekipande mukisika kugamba ensi yonna netunya ne yeebuuza what the hell with Ugandans? Why are they fighting just for a poster? Mwebeereremu. We would like a Uganda nga tuna mu Uganda tugamba oli no former president no former president no former president oli yatoliisa akakanya naye era naye former president ali mu nteezerezo lwakikulu. Ng'era twagala Uganda nga ffenna mu Uganda tweyagaliramu nga Uganda yaffe ffenna ng'Abannayuganda. Tukooye ebyokuba nga buli jimu bwevaawo abantu musiba obugugu bwammwe ne mudduka ne mugenda ebunaayira ne mufuuka ba refugees. We are tired of that bullshit. I'm sorry for using that word, but we are tired of that. We are tired of that chaos. Because abantu abamu bava mu gavumenti abayingira nga muleetawo chaos, bantu kufa for what? Bafiira ki? Twandibadde tusanyuka nga tuwa ebintu bye twalya birala nnyo. Uganda banaye yakoze kompyuta, Uganda ekoze emmotoka, Uganda ekoze eddagala, Uganda naye enoonya immunization yaki ya corona, ng'ebyo bye tulimu. Twandibadde ebyo bye twagala. Bannange abeegundi bakoze kino, naffe abeegindi tukikole. Bitwandibaddemu. Naye not this struggle for power. For what? Mutta abaana b'abendi ba bwereere. Tukooye okubanga obulamu bw'omunnayuganda buli mu nsuubo. Tukooye okubanga abantu bafiira obwema. Tukooye. Era okwo okukoowa mwakulabye mu Central Uganda nti ate yo yabalazeeko nti ekakuba n'ekakuuma ne muba nga mugezaako bba nabwe ne mubalemera. Waziira tekigenda kukomaawo. Regions ez'enjawulo zonna Eastern, Northern, Western zigenda tuuka ekiseera nga zonna zigamba tukooye. We are all tired. Because this is not a Central Uganda thing, no. And by the way, the people who are voting in Central Uganda, nze nayogera n'abantu bangi. Most of the people are from the Western, from the Eastern. They live in Kampala. They vote from Kampala. They live in Wakiso. They vote in Wakiso. And they tell you frankly, tuwano tuli mu mirembe, batwagala, tukooye. Naffe tukooye. Kabodaboda kennina buli kaseera nsasula wano, nsasula wali, nsasula wano. Rent ali waggulu, school fees tusasula naye abaana tebasoma, tukooye. Ne bagamba kati minisita Gufulume. Minisita Gufulume. Tugenda bafulumya. LC zonna ndoza mulala zonna twayezedda. Bavuddemu kansala gundi. Bonna bafulumye. And we want that to see that in the north. We want to see that in the east. We want to see that in the west. We want to see a cleanup of all these Ugandans who have mixed themselves into the corrupt means. Ne Quran egamba olaba ekibi kyewale. Bw'oba tosobola kyewala bw'olaba ekibi kirwanyisa, oba tosobola kirwanyisa kyewale, oba tosobola kyewala kivumirire, oba tosobola kivumirira kikaasinge kikolime. Era ekyo kye twakoze ekibi twakirabidde ddala ne tukirwanyisa ne tugala ekyo kiveewo kigende, kiminisita gundi genda. Ate tugenda kukomawo naye gye byalandiize tugenda bagamba obakakasa bw'ajja mu dduuka lye era mujjukiza omugaye naye mwatubonyaabonya bantu mmwe bakimanyire ddala nti abantu tebeerabira. Ebyo muwoza Uganda nzibeerabira nnyo, tetwerabira lwakuba tuli bantu abasonyiwa, tuli abantu abalina omirembe, tuli abantu abalina omukwano, abantu abaagala. Wazira buli w'onyigiriza ennyindo nkimanyi malayo. Gye mukoma tusindika ku kisenge abantu gye bagenda okukoma okubanga nammwe ate bakola ki? Bajja kubanga babalaba mu ngeri endala. There is no action without a reaction, or there is no reaction without an action. That is a law in physics. That is a law in physics. Era omukulu wa SFC Mwai Muhoozi kino kigenda erijjo mu buli kyokola ssebo jjukira there is no
reaction without an action. Kati kyokola eyo action wantu tugenzeeko mu physics olutono buli kyokola okola action naye ate action eyo ebeera erina equal forces but in the opposite direction. Action and reaction are equal but opposite in what? In nature. A law of physics and it applies in life. So ng'onyigiriza abantu ba wansi ng'onyigiriza abaana ba banno manya nti amaanyi ago g'okozesa amangi ate gasobola obbakafayalinga ne gadda ewuwo. What we don't as Ugandans wish to you. That's why we call upon you and tell you enough is enough. Stop that nonsense of misuse of power. You have power, you have it, that's good. Use it in the right way, but not in the wrong way. If you disagree with another person, bw'obanga olina gw'otakkiriziganya naye, come out in a democratic way, weesimbewo naye yeesimbewo mugevuganye, bw'aba akusinza akusinge okkirize nti gw'oli ansinze. But use of power, misuse of office, giving others commandos, it's not right. It's not right. No, si birungi. We don't wish Uganda to become any other country. Uganda ejjabanga bwetyo. Why? Lwaki mwagala ebeere bwetyo? Mbw abo abantu bajja fuula Uganda bwetyo. No, we don't want that. That's why we stand still and say enough is enough. It's time for you people to throw in the towel. It's time for you people to design the way out. It's time for you people to sit on the round table and say, okay, we are getting out, but what are the terms and conditions? Mubeere bakujjukujju, mubeere nga bwe baakola ki nga Mao nga Moi bwe yakola Kenya. Mubeere nga Moi bwe yakola Kenya, ate ekyo bwe kiggwa tukolere ddala ekyo Kenyatta kye yagambye, obukulembeze bwa Uganda bubeere rotational. Singu nno kati ate Muganda y'abaafuga. No, we don't want that nonsense. Bubeere rotation emyaka 10 Central efuge, emyaka 10 Eastern efuge, emyaka 10 Northern efuge, emyaka 10 Western eddemu efuge, emyaka 10 bwekityo bubeerenga rotation kubanga buli region ejja neki ne advantage yaayo. Ebyo bijja gezaako okuziyiza obusungu obungi obuli mu bantu, okuziyiza enguzi ennyingi ennyo esusse olw'okuba ng'oli amanyaafu nga wali jjoni yange ne bwe nkola nti tajja kunkola ki kunnyigiriza. Ffe tuli mu kintu ebyo tubikooye. So that's my message for today. As I rewind up, I remind each and every Ugandan that you're not fighting anybody. You're just standing for your rights. You stand for the right thing, and you stand for the rightful of your nation. To the police, nobody's fighting you. You should not kill anybody. You should not misuse your power to imprison people without any democratical mean, without any justiciable mean, without justice, without taking them to courts of law, without them doing anything wrong. And I remind each and everyone that your silence is the cause of the chaos in the future. And we don't want that. We don't want that. Many of you will be, hey, you get the cause of chaos in the future. My dear, hey, think about it. If a soldier can shoot soldiers, what about tomorrow? What will happen? If a person can be shot in the night and people say, they thought maybe he was a thief, what will happen tomorrow? If kids are being taken from their own homes and imprisoned, what about tomorrow? Everyone will think I can use the gun I have in the power I have for what I want. We don't want that. We don't want that. That's why we stand for democracy. That's why we stand for justice. That's why we stand for equality. That's why we stand for freedom. We stand for what we think
should be the right way in which Uganda should be led. Kyekyo kye tuyimirirako. Otherwise kambebaze mwenna ababaddeko, Lukanga nkulabyeko, Mustafa Mugisha nkulabyeko, Moses Jagwe nkulabyeko, John B nga nawe kwoli, Godfrey Iga nga nawe kwoli, n'abalala bangi abali ku YouTube. Mwenna thanks for having been part of this show and pass on the message. Rogers Muyinza nga nawe kwoli. The list is long. I may not finish each and every one. Another thing I would like to remind my sisters and my brothers, I know we are all hurt, but we should always calculate in each and every step we take, the words we speak, and we should fight to win each and every Ugandan onto the right side. Abusing will not win anybody. No. Being radical in the wrong time will not win anybody. So out treason them, be smart, show them the right thing. When they go back home, they will hide in their bedrooms and say, but the truth is that. And slowly they will come out of the closets. When the closet is a closet, they will come out from their hiding places, from their comfort zone, and they will say, it's true, enough is enough. Bajja tukisa bagambe ekituufu abantu bakooye. Abantu bakoowa, abantu bakooye. Another thing I would like to remind each and every leader, ng'obadde elected ku kifo kye baakulondeddemu, temutuswaza. Start from today okubanga mukola research. Start from today okubanga mulaba lives ez'enjawulo ezisomesa eziyigiriza. Start from today okubanga mugenda ku YouTube musome ku bintu eby'enjawulo, mukole lectures. Gavumenti yaffe tekolayo session ng'eyo ya kusomesa bannabyabufuzi, naye mugende mubinoonyerezeeko. Munoonyeze ku bigambo nga democracy, munoonyeze ku bigambo nga justice, munoonyeze ku leadership, mumanye the arms of government. Muleme kugendayo nga just mugenze kukima misaala ng'abamu ku baabaddeyo abalowooza nti bwe banajjangayo emisaala ne bagabirako abalala banaabanga bakoze ogwabwe. Tubasindikayo mugenda kubanga mufeesinga challenges ezirimu abantu abayigirivu nga naye babbi. Muli abayigirize naye ng'ate misege, abayigirize naye ng'ate kisolo kiwaliwo ekisolo kino kye neerabidde hayina, nga zihayina ziri eyo zihayina zikuba biliyoni za ssente ng'osobola zitakolinga ng'okozesa obukugu bw'oba ofunye. Nga bw'onooba nga naawe onyigibwa mu nkwawa bw'oti ne bakuwa akasente n'osirika ng'eyabadde Rubaga North, nga naye tukugjayo pa nga tukukasuka pa yajja kubuuza naye lwaki abantu bankasuse. Obukiiko obwo bwe bateeka ku YouTube ne tubulaba ne bakusirisa ne biwulira oba ebintu ebyo ne musirika, ne munyagwa ne musirika nga tugamba oyo aveeyo. Oyo virus emunyingidde, virus y'ensimbi emunyingidde aveeyo. Nammwe tujja bajjayo in case you don't stand for the right thing, in case you are not informed, in case you just go to the parliament and just sit around, temulina nga bye muteesa, tujja bajjayo. Kati mutandike emyezi gye mulina buli wova okubanga emisana obadde olwanirira freedom and democracy, ekiro genda okoleyo ka 1 hour course ku YouTube oba ku internet, weesomese, mweyongereko mwesomese. Wakoma mu S6 agenda mu YouTube munange onoonyereze ku buntu obumu, noonyereza ku kye bayita budget. Omanye mu parliament bateesa ku budget ebeera etya. Ogende okutuuka mu parliament nga toli green nga bebagaye muleesa batemi bannyama. Mulima mayuuni nkutumiddeko, omusajja yasimulidde abamu ku banene, nkutumiddeko muleese balimi b'amayuuni. Mulage yadde obadde olima mayuuni, mulimu point z'osobola okubanga naawe oyimbira n'ogamba sipiika eno point bweti ne bweti ne bweti, omunnayuganda yeetaaga kino na kino olw'ensonga bweti. Musengeke ensonga zammwe nga za mulamwa.
naffe Abannayuganda tunayimiriranga nammwe ne tugamba awo Uganda we tutambula ekkubo ettuufu lye tutwala. Ebyokulowooza nti no tubasindika mu bukulembeze kulya ng'omugaati, keeki, abaagenda mu Parliament okulya keeki n'emigaati mwafulumye. Nze ne nnyone ku mazzi mwafulumye. Mwawozanga bali ku social media, bali bweru, biki baakomawo ne babapa akalo ne mufuluma. Bwe kiri mwagifulumye. Ate kibaluma kigenda kubaluma ne mugendayo okugula ebintu babagabula mmwe genda ogule ne kwoli. Bwe kiba kyesaana ne mu butale bajja kukima ebintu temubibawa ne mulya ssente za COVID. N'olwekyo mwe abayingira Parliament, abayingira Council, temulowooza nti no mugenze ku ddiiru za kuba ddiiru kutunda bibanja bya mu Kampala. Temulowooza nti mugenze ku ddiiru kutunda amataka ga disitulikiti. Temulowooza nti mugenze ku ddiiru kulya za sitampu. Mugenzeyo okuteeseza omunnayuganda ekituufu. Mugenzeyo okulaba ng'emisolo egisoloozebwa mu bantu giyamba abantu. Oba owulira nga tulwanirira eddembe n'obwenkanya, mugatteeko okweyongerako obuyivu n'obumanyi. Mubeerenga nammwe muyimirira n'oba ng'odisikasinga ekintu ng'omuntu omulala ajja kukuwuliriza agambe kansala wange ayogedde. Tukooye ebintu naye bwe tutuuka okulonda atulonderako, era buli kizi gwe baaga oyo munaye bwe tutuuka okulonda atulonderako bakukwatira handibaaga. Gwe tuba tugenda okugamba gwe jjangu oyogera naye bano bantulonderako kuluma. Bwekijja okuba. N'olwekyo tweyongereko obumanyi, tweyongereko okuba nga tukola ki, nga tuyigirizibwa, ate mubeere nga muyimirira ku mazima. Jadde ofuna katono, funa akatono ako k'olya nga keekako naye ng'oli ku mazima. Muleme kubanga mukemebwa. Ssente abazirina bangi e Kampala, bangi balina ssente e Kampala nga era beetaaga ab'amannyo okuba nga bayisaamu ddiiru zaabwe. Mwewale nnyo ago amakubo ag'omulabe sitaani. Thank you very much. Mwebale nnyo okuba nga mbaddeko. Nange bwe ntyo ngenda okukunwana eno ssaawa zeezo. Mbeebaze era mbasiibule. Have a nice week. Bye bye. Mbadde neerabidde. Sorry. Kansembyeyo kano ng'akakodyo okwebaza babbulooga bonna abaddaano nga muyisizaawo ebirowoozo eby'enjawulo nga musomesezza abantu mu ngeri ey'enjawulo nga mukugudde abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Otuuka e Kampala ne baggayo bannange bbulooga gundi, emirimu gye mukola mirungi nnyo era tubeebaza. Ne tukubiriza ne babbulooga ab'enjawulo ku sayidi endala zonna muveeyo nammwe mwogere tumanye bye mulowooza. Ne neebaza bbulooga ab'enjawulo, abasomesa ab'enjawulo ku pages ez'enjawulo, ab'oku Kyoto, aba buli page ey'enjawulo, mwenna mbeebaza. Emirimu gye mukola mirungi. Abaana gurawundi, page nnyingi ezisinga sisobola kuzimenya zimalayo. Page ya Lumbuye, page ya update, olujjuliro, Kakensa. Kwegamba people power yatuuka ekiseera yo neekwata. Ne gy'ogenda n'ogaha eno baaka bali mu kunywa nguuli naye era ng'osangayo people power. Tubeebaza mwenna Bayiki, Bapengepenge, baani mwenna buli kiisinga wavaayo ekkolumu n'oyogera ekizimba omunnayuganda oba n'oyimira ku sayidi y'omunnayuganda. Tubeebaza mwenna mu biti eby'enjawulo. Thank you very much and thank you. Ate ne tujjukiza abali ku sayidi B nti nga muyisaawo messages zammwe, ddembe lyammwe nammwe okuba nga muyisaawo baka bammwe, but always remember that there are people who are affected, there are people who are imprisoned, there are people who are suffering. N'olwekyo mba muyisaawo message nabwo mubalowoozeeko nti bantu balina feelings era oli ayinza okuddamu obubi. N'olwekyo always think about the words you pass out. Thank you very much. Musube bulungi. Bye bye.